YouTube that you can start. And, сейчас, Света, он просто подключится к YouTube, потому что наша встреча будет транслироваться напрямую в YouTube. Вот, и потом мы начнем. Хорошо. Угу. 1 minute, just breakfast. Good. So we are good to go? Absolutely. So I'm going to remind Seta that we have been with her for some time. We can start from there. Svetlana, welcome. You know me, we have been with you for some time now. I think almost half of the year we have been together now. Okay, он говорит, just let me translate, Svetlana, добро пожаловать. Вот, мы были с тобой на связи примерно последние полгода. And I'm so excited to have you. I've been missing you anyway because it's a long time. We talked, I don't know, just now about 3 weeks or a month before I don't know, 2 weeks ago. 2 weeks ago. I saw you last week. Вот, и он говорит, что я очень рад, что у нас есть такая встреча, такая возможность встретиться, потому что за эти 2 недели, пока мы с тобой не говорили, я чувствовал недостаток нашего общения. So we'll start this meeting with some warning to people, because there are people who want to do autonomy or want to do dry fast or want to do this. This is not done like a final thing. We are just doing it for informational purposes only. Окей, just a moment. Окей, значит, Фредерик говорит, что я хочу начать с предостережения. Вот, вся информация, которая будет в этом видео, это только для информации, для познания. Вот, то есть это не что-то, что мы как бы рекомендуем, что так должны делать все. Yes, and, yeah, because I have gotten some reaction from people, and they're like, "Do you believe in this thing? Are you crazy?" It's like, "Oh, this is not possible." Oh, what? So this is why we are giving people this warning before we start. But we cannot stop listening to Svetlana or anybody in autonomy because somebody is doubting. No, we are people who are open to information. So we need just to get the full information from Svetlana and anybody else in autonomy or pranic living or things like that. So that's the reason. Значит, Фредерик говорит, я получил определенные реакции от людей наподобие того, что как ты можешь в это верить, это невозможно, ты что, свихнулся? Вот, поэтому нам очень нужно, мы очень хотим именно передать эту информацию людям, для того, чтобы каждый человек потом мог именно послушать и решить для себя. Yes, Fredrick. And I would want to start with something that is very interesting, because there are so many things we are missing in autonomy because of language barrier. So sometimes we don't get so many things from you people. But let me start with this on benefits of autonomy. Just a moment, Frederick. Вот, он говорит, что очень часто у нас существуют языковые барьеры, поэтому guys, but you have to mute yourself, please, because we have background noises. Я просто сказал, что есть шумы на фоне. Okay. And I forgot. Could you please repeat, Frederick? What did you say? Yeah. I'm saying I want us to start with the benefits of autonomy. What makes autonomy unique? What makes autonomy the best? What makes autonomy super? Yeah, exactly. Okay. Вот. Он говорит, что у нас к нам очень часто вся информация не доходит из-за языковых барьеров. Вот. И мне хотелось бы прежде всего обсудить тему о том, что делает автономию самым лучшим образом жизни, самым прекрасным образом жизни. Как твое мнение на этот вопрос? And Svetlana, you are going to give me a list, but there's something I want us to start with, particularly on mosquito bites. Okay. Вот, и в частности, он хочет тебя спросить, Света, в отношении укусов комаров. Правда ли это, что автономных людей комары не кусают? Кусают очень мало. Okay, I asked her the question if it's true that autonomous people don't get bitten by mosquitoes or get bitten by very, very little. So
Да, Света, вот как бы ты отнеслась к этим вот темам? Yeah, let's start with that. Ну, давайте я начну с комаров. So I will start with the mosquitoes. Я живу в таком месте, где комаров практически нет, поэтому либо их здесь совсем мало, либо они действительно не кусают, это факт. The place where I live doesn't have lots of mosquitoes. So it's either they're not there, or if certain amount of them are there, they don't bite in general. Но у меня летом была ситуация, так получилось, что я не заметила осу, и я ее, получается, зажала на руке, и ей ничего не оставалось, как меня ужалить. Okay, but in the summer, I had this situation when I had a wasp sitting on my arm, and then I squeezed her, and it didn't have any choice but to bite me. И я вытащила жало, и у меня через 15 минут не осталось даже красного пятнышка. So and I took out this part. You know, there is this part that the wasp brings into the body. So I took it out, and 15 minutes later, I didn't even have any reminder for that on my body. Not even a little spot. А то, что касаемо автономии, я бы, наверное, хотела побольше развернуть эту тему, потому что крайне важно не путать голодание и состояние автономии. Yeah, but regarding autonomy, I would like to extend to explain this subject further, because it's super important not to confuse fasting state and autonomous state. В состоянии голодания человек может вылечить какие-либо болезни, но чаще всего те болезни, которые лежат на поверхности, то есть которые не глубинные, не сильные, не такие болезни, которые мешают именно жизни. То есть такие достаточно легкие болезни голодание способно вылечить и очень хорошо. Okay, so so by fasting, a person can treat different medical conditions, different illnesses, but usually those illnesses are those that are very close to the surface, not really deep. By fasting, fasting is very effective in treating those kind of diseases. Но когда вы входите в состояние автономии, автономия – это в первую очередь автономия твоих мыслей, автономия твоей головы. И в состоянии автономии ты можешь пролечить глубинные болезни. И в том числе уже на моем опыте у меня есть такой опыт, что мужчина, который очень длительное время болеет ВИЧ, и у него показатели результатов только снижались, то после входа в автономию, мы с ним делали 2 практики, 2 марафона индивидуальных проходили, у него не только приостановились, не только перестали ухудшаться анализы, но и появилось незначительно, но улучшение, и это большая победа. На голоде такого не сделать. Okay, but when we talk about autonomy, you should note that autonomy is the autonomy of your thinking, first of all. And by entering the autonomous state, you can start dealing with different conditions that are lying really, really, really deep, and treat those conditions. For example, in my experience, I had a person who was sick with AIDS, and his tests or his condition got worse and worse and worse. But after he entered the autonomous state, which included 2 practices that I did with him, he started getting up, started going up, started to improve. Когда мы находимся в состоянии автономии, когда мы начинаем прорабатывать и работать с нашей головой, то мы избавляемся от тех недугов, которые очень-очень плотно сидят не только в нашем физическом теле, но и в нашей голове. So when we
start working with our thoughts, with our mental processes, then we don't only address the conditions that are in our body, but also in our mental body or mental structure in our head. Ну, это вкратце, чем отличается голодание от автономии, и почему автономия это прекрасно, потому что ты начинаешь себя чувствовать по-иному, ты можешь излечить свое тело, и ты можешь познать ту информацию, которую не познаешь никогда в обычном состоянии. Okay, so that's in short why about the difference between autonomy and fasting, about why autonomous lifestyle is the best. Basically, it's because you can heal yourself on a very, very deep level, and you can also realize different things that you wouldn't have realized otherwise. Если есть еще вопросы, то готова ответить. If there are any more questions, I am ready to answer. Yeah, in that line, what are other benefits of autonomy that you can just maybe in your fingertips, you can just remember and tell us so that we get, because most of us have are curious, we have interest, we want to do the same thing like everybody else is doing outside there. And we need to get the whole thing. If we get the clear benefits, then we'll think people will be able to live this kind of lifestyle. Окей, Света, он спрашивает, какие есть еще преимущества у автономного образа жизни, потому что очень многие люди именно хотят получить вот эти преимущества, список преимуществ для того, чтобы помочь им себя мотивировать на такой образ жизни. Ну, самое большое преимущество это, конечно же, излечение вашего тела. Еще есть преимущество. Сейчас, одну секундочку. So the main benefit is, of course, healing of the body. Еще есть такое преимущество, что на автономных днях у тебя очень сокращается сон, и сокращается до такой степени, что ты не спишь каждый день. Тебе эта перезагрузка, она уже не настолько важна для твоего тела, для твоей головы. Another benefit is that when you practice autonomous days, you cease to sleep every day. You don't need to sleep every day and every night anymore, which means this kind of recharge is not needed anymore, as for most of the people, and that's another benefit. На автономных днях у тебя замедляется и либо на какой-то период останавливается дыхание. Когда останавливается дыхание, то происходит автоматическое расширение границ твоих познаний. Okay, so on autonomous lifestyle, you cease to breathe for some time as well as one of the phenomena. And when you cease to breathe, then your consciousness or your understanding widens up and you start realizing many new things. Ну, когда ты можешь принимать ту информацию, которая тебе необходима на данный момент, сразу же, ежесекундно, как только тебе она понадобилась, то это как минимум очень приятно, и, конечно же, это очень полезно как для тебя, так и для окружающих. And when you have this ability to receive the information, the exact information that you need, exactly at that moment when you need it, it's very beneficial. You become very happy, and it's also very beneficial for yourself and for the people around you. Ну, это все базовое, что я вам назвала, а дальше там очень много разных вещей, которые, конечно же, прикрепляются. То, что ты начинаешь быть честен с самим собой, ты начинаешь себя принимать, ты познаешь себя. Это очень важно. Когда ты познаешь себя, естественно, у тебя твои желания сбываются моментально. So, of course, those are basic things. But in general, you start getting to know yourself.
And as you proceed in getting to know yourself, your desires become manifested faster and faster. Готова ответить еще на вопросы. So, more questions. Yeah, but we're still under benefits. I think we will be digging deeper on maybe like this thing called telepathy, telephony, where you are able to get, you can be thinking about somebody, and then suddenly that person appears. Окей, он хочет спросить сейчас о таких, то, что называется паранормальных явлениях, как телепатия, как материализация. Вот, он хочет еще немножко поглубже копнуть то, что сказала. Yes, Fredrick? Or you sit in some place together with some people and you realize that what you are thinking, exactly what somebody else is thinking. So you know how you start to speak, the other person is like, wow, that's exactly what was in my idea. That was exactly. Do you have such like experience with autonomy? And if they're there, are they, how frequent are they? Are they very frequent, or they're just once in a while, things like accidents happen to normal person? Или, например, ты сидишь в комнате с людьми, вот, и замечаешь, что те мысли, которые у тебя мелькают в голове, это те же самые мысли, как и у другого человека. То есть ты как бы считываешь мысли другого человека. Вот. И разные другие факторы такого рода. И он спрашивает, случалось ли с собой такое на автономии, и как часто это случается. То есть случается ли это очень часто, или случается ли это просто иногда. Ну, я могу сказать, что это не чудеса, это все наши базовые настройки, которые может раскрыть любой человек в ином состоянии. So I want to say that first of all that those are not miracles. Those are our basic tunings or basic abilities, and every person can develop them or can actually can uncover them. В любом состоянии, да? В ином состоянии, да. When they, so people can uncover them when they get into a different state of consciousness. И то, что говорится, что читаешь мысли другого, это очень некорректное высказывание, потому что ты в этом состоянии, ты абсолютно чувствуешь другого человека, потому что другой человек — это ты, и ты можешь абсолютно четко знать, что с ним сейчас происходит. Он может говорить одни слова, но ты будешь понимать, что он хочет сказать. Возможно, он даже не может пока еще отследить, что он хочет сказать, а ты это уже знаешь. Therefore, it wouldn't be really correct to say that you are reading the thoughts of another person, but rather that you are the same with the other person. So you just know what they are thinking about, and even if that person himself or herself don't aware that what kind of intention they have, what kind of thinking they have, you already know it because you are not separate. Ну и, конечно же, когда ты можешь настроиться на то, что тебе нужно, ты можешь спокойно увидеть, что происходит в том месте, в котором ты не находишься. И это тоже не волшебство, это объяснимо, и на своих марафонах я очень четко ребятам объясняю, все раскладываю по полочкам, как этих состояний достичь, чтобы они их не пугались. Это действительно то, что в нас заложено, это нужно просто распаковать. Мы можем видеть не глазами в любой точке, где нам захочется, то место, которое нам захочется. И как это происходит, я все рассказываю. Okay, so and also the ability of knowing what is happening in a different place, somewhere far away from where you are. It's not a miracle. And during my seminars, I actually explain to people how it works so that they don't get afraid. And if you know how to tune yourself, you can actually see without your physical eyes what is happening pretty much everywhere. Okay, thank you. Ну, Now, go on, please.
Да, да, Света, что еще? Я хотела сказать, что это не волшебство, это те состояния, которые может достичь абсолютно любой человек. И что в моих силах, я показываю те шаги, куда нужно наступить, чтобы человек распаковал себя. Yeah, so I want to reiterate that those are not miracles. It is something that every person can achieve. And I try to help people to realize how to unpack themselves in terms of those abilities, how to discover them in themselves. Now, I want to go to your journey. I always remember 14th March up to now. This is we are in October. This is October 29th. So all this time, you have been fully living in autonomy. But at a point, maybe. Fredrick, could you please repeat, starting from when? From the time March 14th up to now, she's been living full autonomy. But there's a point where she took some little amount of thing. I don't know it was what. There's a point she'll remember. She'll tell us about it. Окей, Света, значит, по его информации, которая у нее есть, ты примерно начиная с середины марта и до сегодняшнего дня находишься на автономном образе жизни. То есть, правда ли это или верна ли эта информация, и было ли у тебя какое-нибудь потребление пищи и жидкостей за это время? 14 марта я зашла на автономные дни. So I started, so I started my autonomous days on the 14th of March. Потом у меня через какое-то время была температура под 40 3 дня. And then after that, I had a very high fever, about 40 degrees for about 3 days. Я приостановила чистку, съев маленький кусочек арбуза, как со спичечный коробок. So, and I delayed or I stopped temporarily the cleansing that was going on by eating a little piece of watermelon, size, the same size as a matchbox. Еще у меня было, что я 2 виноградинки, ну, как можно сказать, что пососала, и шкурку, и все вот эти внутренности я выплюнула. Еще вот такое было у меня. Yeah, and also I had this another thing where I took into my mouth two grapes, but I did not swallow them. I just kind of sucked the liquid and I threw away all the solids. И один раз у меня было, что я откусила грушу, ну и в течение, наверное, часа я ее рассасывала, ловила, что я чувствую, какие состояния, и когда она полностью растворилась в ротовой полости, я ее проглотила. Это все, что я употребляла с этого времени. Okay, and another time there was this instance when I took a bite of a pear, and I would chew it for about an hour, liquefied, being conscious of different states that I was experiencing, and when it was completely liquefied, I swallowed it. So those are the only things that I consumed since then, since the 14th of March. Все, больше у меня еды не было. So I didn't have any food. Вот. И Света, и питья у тебя тоже не было, там соков, воды, чаев? Нет, питья нет. Okay, and so I just wanted to clarify, asked her if she had any drinks such as water, juices, teas. She said no. Now, another clarification, or not a clarification, but maybe a question about food. At a point, there was a time that when you were still eating, you had your favorite food. Like people, everybody else has their favorite food that they can't control themselves when they see it. Their appetite just rises and they have to eat.
Окей, следующий вопрос о нашей любимой еде. У многих людей есть привязанность к определенным видам еды. Когда они видят эту еду, им просто очень трудно себя контролировать, у них просто открывается рот, и они обязаны кушать. Yes, Fredrick. How do you now see the food that you really liked, your favorite food? So now that you are in an autonomous lifestyle, if you look at the food that one time you were always making you lose your self-control and you find yourself eating, how do you now see that food? Okay, very good question. Вот, он спрашивает, в какой перспективе или в каком свете ты сейчас видишь эти вещи в отношении еды, эти виды еды, к которым ты была привязана в прошлом. Потому что сейчас ты находишься на автономном образе жизни, вот, но в каком свете ты видишь эти вот виды пищи на сегодняшний день? Виды пищи я вижу на сегодняшний день, но это как что-то из прошлой жизни, они, конечно, были, и я их проработала, те продукты, те вкусы, те эмоции, которые у меня были связаны именно со вкусами, я их проработала, я их прожила, и поэтому, конечно же, у меня их нет. Что Okay, сейчас одну секундочку. So she says, I see it as something belonging to my previous life. So because I did have those things, but I was working on them. I was clearing them out mentally, working on my attachments to those things, and now so вот, и то есть ты как бы проработала их, и сейчас у тебя этой привязанности уже нет, да? Сейчас нет этой привязанности, но я еще, знаете, что забыла сказать? Чтобы было все по-честному, я капала в нос цикламеном, я не знаю, знаете такое или нет, и когда пошла чистка, я выпила 100 грамм полыни, травы полыни. Вот про это я вам забыла сказать, это у меня тоже было. Okay. So she says, but I worked on them and I don't have those cravings anymore. But she says, but it is really important for me to be honest with you. So during those time, I had some nasal drops of, как называется это вещество, которое ты в нос капала? Цикламен. Это как бы медицинское средство от насморка или что это такое? Это ядовитый корень растения. Okay, сейчас подожди секундочку, я переведу. So she put some drops in her nose of substance, plant substance called cyclamen. And actually cyclamen is a poisonous root of a certain plant. Что он делает? Он вычищает всю слизь, которая у нас с годами утрамбовалась в кость, он ее разъедает и выводит. То есть именно из костей, да? Именно, да, потому что здесь мы можем высморкаться, и на сухих днях обычные пазухи прочищаются, а вот глубинные, вот эти, которые уже утрамбованы как косточка, они уже, вот эта вот слизь, которая как кость утрамбована, она просто так уже не выводится. Okay, so and what this does is that it dissolves the mucus, but not the regular mucus that we have, the mucus that was solidified into the bones for a long time. So this particular substance kind of emulsifies it or something like that, and then it takes it out of the body. И потом это субстанция выводит из организма, да? Да, это выводит из организма, но нужна жидкость, и в моем организме, видимо, жидкости не хватило, чтобы прочистить, это как я поняла. И я выпила немножечко полыни. Okay, but in order to use this substance, you need to provide your body with liquids. So in my case, in order to detoxify, so in my case, I just drank a little bit of also a certain plant. I just want to check how the English name of it. Just a moment.
Я просто проверяю, как будет полынь по-английски. Okay, it's a sagebrush. Sagebrush. So I took some kind of essence of sagebrush mixed with water, and in addition to those drops. So, and that's вот, и ты имеешь в виду, что это тоже было в процессе вот этого вот времени, да, 14 марта, да? Момент был буквально недели 2 назад. So, yeah, and this happened about 2 weeks ago. И все, готово к следующему вопросу. Okay, Fredrick, I'm ready for the next question, she says. There are so many, and I think I want you guys go to the chat and we read from there. But before I go to the chat, есть огромное количество вопросов, мы просто пойдем к чату и зачитаем вопросы оттуда. Is there a point when you have started autonomy that you felt, no, this thing is not good for me? Maybe then there's no reverse. You're just going, but you don't want what you're doing. Is there a point where you reach where you felt, okay, I should go back to food. I should just go and live normal life like everybody else is living. Окей. На твоем автономном пути был ли у тебя момент, когда ты чувствовала, что то, что я делаю, это неправильно, то есть как бы движение к автономному образу жизни, это не для меня, вот, и мне просто нужно вернуться и жить обычной жизнью, так как живут все остальные люди? В этот раз нет, но у меня до этого были заходы на 2 месяца, на 3 месяца, на 4 месяца. Окей, подожди секундочку. So this time no, but previously I had the periods of 2 months, 3 months, and 4 months of autonomous lifestyle. Yeah. И я основные моменты, наверное, проработала в тех своих заходах, а здесь, ну, так как у обычного человека бывает, что и настроения нет, но в этом состоянии ты себя можешь сразу же осознать, а когда ты осознаешь, что у тебя что-то с настроением, плохое настроение, оно растворяется, и ты опять в прекрасном настроении. Отлично. So she says, I did some work on myself during my previous periods. And so that's why this time, since the middle of March, I didn't have those feelings. But of course, even when you live the autonomous lifestyle, you can find yourself not in the best mood. But the difference is that on the autonomous lifestyle, you can become conscious of it very, very fast and take yourself out of it. And then once you take yourself out of it, it gets dissolved and you are back in a very, very good mood again. Yes, Fredrick. That makes me think of something about mood swings, especially with this is very common with ladies. Окей, он говорит, что это навело меня на мысль о перепадах настроения. Это очень распространенная проблема, особенно в отношении женщин. Do you overcome this now as a lady now? Do you feel that your mood is balanced? You don't have these swings every now and then or something like that? Окей, чувствуешь ли ты сейчас, что твое настроение сбалансировано, находится в балансе в общем и целом? То есть там нету таких серьезных взлетов, падений, вот, и так далее. Как бы все находится в балансе. В 90% случаев я нахожусь в балансе. In 90% of instances, I am in the balance. Wow, wow. We are happy for that. Yeah, so happy to hear that. Okay, мы очень рады за тебя. Просто действительно очень рады. This is just my observation for the few people I've interacted with. It seems that it's easier for ladies or women to do this lifestyle than men. Is that true, really? Because it's like more, yeah. Окей, у него создалось такое впечатление, что для женщин почему-то легче вести автономный образ жизни, чем для мужчин. Есть ли в этом зерно истины или нет? Ну, наверное, просто женщины по природе более разговорчивые.
Okay, so probably women by nature are more talkative. У меня есть несколько знакомых, несколько человек, которые тоже практикуют, и они мужчины, которые в автономном образе жизни. I have few friends who also practice autonomy, and they are men. Но они на публику не вещают, у них такой свой обычный образ жизни, и они не готовы рассказывать это кому-то. But they are not ready to share these things. They are not broadcasting any of their experience. They are just living their life, doing this autonomous lifestyle. So maybe that's the reason. Okay. I thought maybe how do you call it, anatomy of man, the way we are created, maybe ladies have more kind of advantage than us, like than us men. Okay, он говорит, потому что я было подумал, что, может быть, с анатомической точки зрения, вот, есть какое-то преимущество у девушек, у женщин перед парнями. Нет. Мужчины, они заходят, они даже, я бы сказала, что заходят легче, потому что у них эмоциональный фон, он более по природе своей, более спокойный и более степенный. Okay, no, she says, no. I would say that for men, it's even easier to get into this lifestyle because their emotional states are calmer and more kind of like calmer, balanced, you might say, things like that. Okay. Но how about процессы у них идут тоже достаточно, бывает, что болезненно, но кто-то их как бы может преодолеть, а кто-то выходит. Okay, but nevertheless, they also have very, very deep processes of cleansing going on all levels, and some people can bear them, but some people can't. So they find themselves out of this lifestyle. Rick, may I ask a question? Just quickly jump in. I don't have much time. Yeah, sure. Is it okay, Fredrick? Okay. Yes, Aranka. Oh, thank you. So then could you ask Svetlana, that would be the difference why some people can just barely make it through a 9-day fast because of how the body handles it. So some people are more prone to respond to a fast easier, and that's what makes the difference. Окей, это Аранка, это женщина из Канады, она спрашивает, есть ли какая-то связь между легкостью или тяжестью захода на автономные дни и тем, как человек, как тело человека реагирует на голодание. Допустим, один человек может голодать 9 дней относительно легко, а второй человек может столкнуться с какими-то трудностями при 9-дневном голодании. То есть является ли этим показателем, будет ему легко или тяжело на автономном образе жизни? Нет, это ни в коем случае не влияет, потому что я еще раз повторюсь, что автономный образ жизни – это в первую очередь проработанная голова. Окей, сейчас секундочку. No, Ranka, it is not related, because I want to reiterate that autonomous lifestyle is first of all the cleansing of the head, of the mind. Okay, yes. So тоже зависит от того, насколько вы себя проработаете в голове, и тогда вам будет легко заходить. So the main factor here is the clearing of your mind. So if your mind is clear, then it's going to be very easy for you to get into this lifestyle. So you would, Svetlana would say, if I can really convince myself and get rid of all my fears, then I would just be able to do it from today. Окей, вот значит ли это, Света, что она спрашивает, что если я буду себя убеждать в том, что я смогу это сделать, и если я успешно себя буду убеждать в том, что я могу это сделать, то я тогда смогу это просто сделать, начиная уже с сегодняшнего дня. Но здесь, наверное, дело не в убеждениях, а дело в проработке.
вы должны проработать себя, почему вы считаете, что вы недостойны автономии, почему Okay, вы свой опыт решили обнулить. Okay, so so she says, yeah. So I think that it is not a matter of persuasion, of self-persuasion. It's the matter of clearing, of cleansing of those factors, those inner factors, which say, I'm not good enough for autonomy. So that is the area to work on. So, and she says, so why? So that's what you have to work on. And if you continuously disregard yourself in terms of your eligibility for autonomy, then of course it's going to be, you won't be able to do that. I am so certain that I am able to do it. I'm ready. I want to. And yet the next day I'm falling apart. Or I can do it for 4 or 5 days and then I just like, I have no energy left. I need to drink some or change the situation somehow. But I don't know how to change it without consumption. Okay, what good. to do on that 4th day when I'm caving in? What to do? Okay, good. Она говорит, что в моей ситуации, именно как я это вижу, вот, я понимаю, что я могу это сделать, то есть, что я достоин этого. Вот, но каждый раз, когда я захожу, я могу продержаться там 3, 4, 5 дней, вот, а потом начинаются все состояния, когда хочется выпить чего-нибудь, или когда разламывает тело, когда снижается уровень энергии. Вот, и вот я понимаю, что нужно каким-то образом изменить ситуацию, вот, ну, когда все эти вещи начинаются, но я не знаю, как это сделать без потребления. Ну, я хочу сказать, что у Аранки вообще очень хорошие результаты, и она действительно способна идти дальше. Но Okay, so, она даже... Сейчас, одну секундочку. So, first of all, I want to say that Aranka does have very good results, and she can proceed further. Но она даже сама не осознает, что она постоянно обнуляет свои результаты, она постоянно не доверяет сама себе. И именно поэтому... But yeah, but you are not conscious of the fact that you are constantly you don't have trust in yourself. So whatever experience you had gets back to zero because of this lack of trust in yourself. И именно поэтому ее мозг начинает работать в пользу ее тела, но не наоборот. Yeah, and therefore your brain starts to work for your body and not the vice versa. Okay. Well, I've taken her workshops and I still don't know how to reverse that process, how to get my brain to work for my body. Okay, но она говорит, что вот несмотря на курсы, которые я сделала с тобой, то я до сих пор не знаю, каким образом заставить свой мозг работать на мое тело. Ну, значит, нужно дальше прорабатывать. Ну, я в любом случае не стою на месте. У меня дальше идут мои какие-то осознания, и каждый курс я постоянно чем-нибудь дорабатываю. Поэтому... So it just means that then we have to proceed further. She says, in my case, I'm not staying at one place. I always have new realizations, and I bring them in my further courses. So usually my future courses, they include different themes of other kinds of work. Thank you very much, Svetlana. I definitely rewatched the workshop lectures. I already did once, and I'm going to do that one more time, or more times if I needed to. And I really appreciate her coming forward and sharing, because look at those men. Cosmos Mac never comes to the English-speaking world, or the other guys. I really appreciate the women, Anastasia and Svetlana, to come forward. Thank you.
Окей, thank you. Окей, она говорит, что большое тебе спасибо за всю эту информацию. Она говорит, что я пересмотрю снова видеозаписи нашего курса. Вот, я уже смотрела их всех один раз, уже пересмотрела их один раз, вот, и буду еще пересматривать. И большое, огромное тебе спасибо, Светлана и Настя Зелевич, за то, что они именно приходят к людям и распространяют эту информацию. Aranka, but you mentioned two men. I'm not familiar with them. Could you say again? Cosmos Max or Max Cosmos. Okay. Okay. Yeah. He's got workshops in Montenegro as well. Lots of workshops. Maratoni. No. How do you guys call workshops? Marathoni? Marathons, yes. Окей, потому что она говорит, вот есть But Svetlana is plentiful. Just can you tell her that Svetlana is very, very enough. No, I don't crave the guys. I love the girls. Окей, потому что она привела пример, есть Макс Космос, который тоже устраивает разные маратоны, разные встречи. Вот, но с ее точки зрения ты Света, достаточно для нее. То есть у нее нету какой-то потребности идти к другим. Thank you, Aranka. Since we have so many people who want to ask questions. Так что большое тебе спасибо. Okay, good. Thank you so much, Aranka, for your questions. And now there's a question on in the chat. I think this is what we already talked about a little. I mean, since this is in this is in your on YouTube. I mean, since I started, how to overcome the mental crisis. I mean, since I started fasting or reducing the sleep, I experienced the chaos in my head and depression and something that people may call schizophrenia or something like that. I don't know how to call it. I don't know, schizophrenia. Schizophrenia? No, schizophrenia. No? Schizophrenia. Okay, I will open this question just a moment. It is in the YouTube. I don't know if you're going to be able to find it. Maybe I. Он говорит, что он получил такой вопрос на YouTube, что с тех пор, как я начал поститься и делать депривацию сна, то у меня просто очень большая проблема с головой, с мыслями. То есть это, если Фредрик прочел на кон, то это даже прочел, я имею в виду правильно, то это даже доходит до шизофрении или различных других подобных проблем. Yes. So what is the question? Спросил, в чем вопрос? I know this is part of the healing process, but I still struggle with it. Thank you for any advice on it. Вот, и он говорит, этот человек спрашивает, я знаю, что это часть процесса очистки, но мне все эти вещи доставляют много страданий. Так что, есть ли у тебя какие-нибудь предложения по этому поводу, советы? Ну, это в любом случае нужно, во-первых, работать с человеком, а во-вторых, сейчас переведешь, я тебе скажу следующее. Окей, спасибо. So, first of all, in such a case, personal work is needed. Someone needs to work with you. Во-вторых, у нашей головы есть только наше тело. И когда тело уже готово растождествиться со своей головой, то есть когда тело уже чувствует, что ему не нужна вода и еда. У нас какие-то проблемы на линии сейчас, там кто-то. Fredrick, could you please mute Estrella? Окей. Да, Света, то есть когда тело уже готово как бы не состязаться с телом, да? Да, растождествиться уже, когда готово с головой, то голова всячески будет устраивать нам мысленные атаки, чтобы этого не делать. Потому что голова, если тело уйдет от головы, если оно будет вне зависимости, то голове будет уже не над кем командовать. Поэтому
чем дальше мы идем, тем больше до какого-то периода наши мысли начинают нас одолевать. Okay, so the second thing is related to this phenomena when our head, our body is ready to get rid of the control of our head. And once it happens, once this distinguishing happening or separation happening between the body and the head, our head becomes, you could say, more and more crazy. Like it brings us more and more different strange thoughts and stuff like that, because it feels that it loses control over the body. Now, I need to ask this one. Svetlana, today there are so many questions. We allow us to have this so many questions because we have missed you for a long time. Вот, он говорит, у нас сегодня огромное количество вопросов, мы очень по тебе скучали долгое время. I know this is something that everybody else outside there may be asking. The hair, your skin, this is a question somebody has asked, and also nails. How do they grow? How do you need to take care so much of your skin? You put on those things, you use a lot of lotions or all that to make your skin still glow. You get dry skin because now you're taking no water, no water. Exactly how and what is exactly their condition? How are they naturally without even adding anything? And do you add anything else to help with those? Sure. Yeah. Окей, значит, следующий вопрос это о волосах, о коже и о ногтях. Допустим, если мы говорим о твоей коже, пользуешься ли ты какими-нибудь кремами или другими субстанциями, потому что у тебя сейчас ничего в тело не поступает, ни вода, ни еда, вот, и нужно ли тебе принимать специальные усилия для того, чтобы ухаживать за волосами, за ногтями, то есть именно вот он хочет получить как можно более подробный ответ на этот вопрос. Ну, волосы я мою один раз в неделю или один раз в 2 недели без сульфатными шампунями для кудрявых волос. So I wash my hair usually once a week or once in 2 weeks with different shampoos that do not contain sulfates. But those shampoos are for curly hairs. For curly hair. Okay. Принимаю душ я из холодной воды, и, как правило, я ничем не ополаскиваюсь, только если, когда на велосипеде в какую-нибудь пыльную погоду, когда я чувствую, что у меня много на мне пыли осело, то какими-нибудь легкими гелями бывает, что моюсь, но обязательно в холодной воде. Okay, so and I only take cold showers. А как часто ты принимаешь душ на данный момент? Ну, как правило, если хочешь, я очень часто езжу на озера, а если говорить о доме, ну, не каждый день, это бывает, ну, раз в 2 дня, вот так вот. Или если мне захотелось освежиться, просто принять холодный душ, то так. Вот, но еще ты купаешься в озерах, да? Да. Okay, so she says, first of all, I only take cold showers when at home, and I do not shower every day. It usually happens once in 2 days or something like that, and I usually don't use any detergent, but only for example, after riding my bike, if I feel that too much dust stuck to my arms, for example, or to my body, I can use some kind of light gel in order to wash myself. In addition to that, I bathe in lakes. I often go to the lakes. И кожу я на каком-то этапе маслянистость кожи уже начинает появляться. И кожу я, как правило, ничем не смазываю, но если мне прям совсем очень захочется, ну, это, наверное, раз в 3 месяца вот так вот было, кокосовым маслом.
Okay, and then she says that at some point on this lifestyle, your skin starts getting oily like in a good sense. And I usually don't put anything on my skin, she says, but if I really want, and it happens usually once in 3 months or something like that, I put some coconut oil. Люблю смазывать губы кокосовым маслом. I also like to put coconut oil on my lips. А ногти просто подстригаю, вот они в таком состоянии, просто подстриженные ногти. And those are my nails. I just cut them the regular way. Does it mean they grow normally, regularly, normal like any person who is eating? Значит ли это, что твои ногти растут таким же образом, как и у всех людей, примерно в том же самом темпе? Or is it that they grow faster or slower? Is it Вот, if you look at the timing? Yeah. Или они растут быстрее или медленнее? Они растут точно так же. Может быть, если бы я постоянно в водоемах не купалась, может быть, медленнее бы росли. Но Okay, сейчас одну секундочку. Yeah, no, they grow at the same pace as of all other people. It might be that if I wouldn't bathe in different bodies of water, natural bodies of water, they would grow slower. Okay. So many questions now. I want to go to people's questions. They are in the chat. Let me finish with the YouTube one, then I come to the ones from WhatsApp and the ones that we have in our chat now. Can someone just jump to the autonomy lifestyle without preparation, or can we just start juicing and then dry fast and then juicing and then keep adding the days of the dry fast until I'm fully autonomy? Anyway, Eric, this is a question that okay, let's just ask it that way. How to get into autonomy? Окей, ну, следующий вопрос, это вопрос очень такой значительный. Каким образом можно зайти на автономные дни? То есть человек, который написал, он спрашивает, то есть, вот, допустим, правильно ли это будет стратегия, когда, допустим, я начинаю поститься, вот, просто увеличиваю время своего поста, время своего голодания, вот, и это как бы моя стратегия перехода на автономию. Ну, это мы говорим о физическом теле. Если мы будем основываться по переходу на автономию на физическое тело, то мы никогда не перейдем. Окей, это очень важно. So she says that question of this person who is connecting this autonomy transitioning with fasting, it belongs to the realm of physical body. But if we deal with just with the physical body and different processes in it, we will never be able to transition to autonomy. Okay. I think there one last more. This is not even for SETA. This is for a person who's asking about those who are in the US. I know this is part of the healing process, but I still struggle with it. Sorry. Are we able to find this nasal drop easily in the state? The nasal drop that she was showing, is it common? Is it a common herb or is it harder to find? Окей, Света, значит, следующий вопрос об этих каплях, которые ты капала в нос для того, чтобы разжижить слизь, которая уже прикрепилась к косточкам. Можно ли найти это в свободном доступе где-нибудь в интернете, или это нужно как-то по-другому достать? В свободном доступе в интернете. Есть на масляной основе, есть на водной. Есть на водной, есть еще на какой? На масляной. Yeah, you can find it on the internet, and you can find it based on oils or based on water. Это, в принципе, все равно, то есть у тебя, допустим, водный или масляный? У меня водные. So she says, I personally use the water one, based on water. Но их нужно очень разбавлять, то есть
буквально одна капелька на 20-25 капель воды. Yeah, but you have to really take a very, very little quantity and mix it with large quantity of water. For example, take 1 drop of this tincture or this solution and mix it with в скольки каплях воды размешать? Одна капля на 20 либо на 25 капель воды. Yeah, so 1 drop of this mixed with 20 to 25 drops of water. Вам в чат скинули ссылку на эти капли. Yeah, and in the chat right now you have a link where you can find those drops. Их употребляют только через нос, да, Света? Только через нос, только через нос. Yeah, Это ядовитое растение. Yeah, and you only consume it through your nose because it's a poisonous plant. Okay. Mm-hmm. This we go to the chat, and I start with Revital. Revital has a question: do autonomous people live longer because they have no toxins or illness in their body? Окей, вопрос от девушки из Израиля. Можно ли сказать, что автономные люди живут дольше, поскольку у них нету токсинов в их системе? Я пока не могу на этот вопрос ответить. Спросите меня лет через 100. I cannot answer you right now. You have to ask me in about 100 years. Yeah, and that's what we are also wondering, because now we ask ourselves, who are the people that you are eliminating, those people you are imitating, those people you are going after, who have lived without food for this long? Where do you get this inspiration from? That is now where we are also stuck, because a lot of research has not been done on this area. Maybe some things have been done about fasting, maybe water fast, dry fast, and using all those other things. But this area of autonomy, it's a totally a new thing, especially if we focus on autonomy the way it is. So that's the question I also have personally. Okay. We don't know the future. Yeah, we don't know the future. We don't know the future. So how do you just go into this without knowing exactly what you're going? Окей, Света, значит, он спрашивает, какие люди являются для тебя примерами жизни, то есть, допустим, люди, которые находятся на этом образе жизни уже длительное время, которые дают тебе воодушевление. И каким образом вообще, как бы ты, с точки зрения мотивации, каким образом тебе удается продолжать этот образ жизни и быть мотивированным? Ну, и мне продолжать и быть мотивированным дает то, что каждый раз у меня идут новые состояния, иные, и открываются новые возможности моего тела. Okay, сейчас одну секундочку, подожди. So she says that what pushes me forward is that I always experience new states of my body, and actually those states, they propel me forward. Да, Света? Если на кого-то равняться, то нет, но мне очень приятно наблюдать за моими сыновьями и из этого, наверное, делать какие-то свои выводы. Больше ни на кого. Okay, so and she says, yeah, I don't really have like role models or something like that that would keep me motivated. But for example, I like watching my my sons, and it also brings me motivation. А что в отношении твоих сыновей, как они связаны с автономией? Сколько им лет? Сыновьям у меня 9 и 14 лет. So I have 2 sons. They are 9 years old and 14 years old. У нас дома нет культа еды. Они на 70% на сырой пище. Сколько? 70%? 70% сырой пищи.
Okay, so we don't make a big deal out of food at our home. My sons are 70% raw food, like eat 70% raw food, more or less. И они четко понимают, что если у них какое-нибудь недомогание, то они самостоятельно убирают еду и жидкость. Им напоминать об этом не нужно, они сами это прекрасно знают. И на депривацию сна они со мной с огромным удовольствием выходят, и мы с ними гуляем по ночам. Okay, and they know that when they don't feel well, they have to remove food and water. So I don't need to remind them. And also they really like to join me in my sleep deprivation processes. And we go and have a sleep with them during the night. Okay. Thank you. So I have, so there are so many other questions here, and I go to the next one. This is like just a reading, and it's also a question. Basically, you reach your full potential and have a better quality of life and a longer life because you are totally clean and there are no obstacles to hold you back. That is a continuation of what you have just answered. How long do autonomous live? This one was also answered. Has it been handled? No? That's yeah. We don't know how long they live. Yeah, that's what she said. Okay. So somebody has said here, this is incredible. Thanks so much for the opportunity of hearing and your great story, Svetlana. For how long have you been working towards this lifestyle? From the moment you started, do I read the whole thing or I stop at a point? I'm just sorry, I didn't get the last sentence. Could you repeat that? The whole thing. For how long have you been working towards this lifestyle? From the moment you started testing with fasting and eating less and less until now, for how long is that period? Окей. Вот он говорит, человек говорит, прежде всего, огромное тебе спасибо за эту информацию, это очень воодушевляет. И он спрашивает, сколько времени у тебя занял твой путь в автономию, то есть с самых начальных этапов, когда ты начала только пробовать, допустим, уменьшить количество еды или еще что-нибудь, до именно твоей способности именно заходить на долгие периоды автономии. 8 лет назад я перешла на сыроедное питание, и 3 года назад я перешла в практику сухих дней. 3 года у меня это заняло. Okay, so 8 years ago I became a raw foodist. And 3 years ago, I started the practice of dry days. So I could say that it took me 3 years. Вот, 3 года. То есть ты имеешь в виду с тех пор, как ты начала практиковать сухие дни, да? Да. Yeah, so I could say 3 years, like starting from the point when I started to practice my dry days. Wow. I'm just one. I didn't know that, but then it makes me also have some question coming up. So did you find some substantial changes during this time, this period? Maybe the first time you were a raw foodist, and then now you started the fasting. Are there things that you can point out? These are the changes you saw. Changes, you mean social changes or what kind of changes? Positive changes in your health or for any other thing on your body or on her body or something like that. Okay, он спрашивает, стал ли ты замечать уже с тех пор, как перешла на сыроедение, что начались позитивные изменения в твоем теле, допустим? Конечно, я же перешла на сыроедение по состоянию здоровья. Конечно, у меня были изменения. Но я поняла, что Yeah, so of course, right from the moment I changed my diet to a raw food diet, I started experiencing changes because I adopted this lifestyle of raw food because of certain medical conditions. That's better.
но тело потом как бы привыкало к этому облегченному питанию, и болезнь возвращалась не в таких объемах, но тем не менее. И мне приходилось идти все дальше и дальше. But okay, but what happened is that my body would get used to this lighter style of eating, and the disease would return, even though not the same strength of disease as it were before, but still it returned. So, and I had to move further and further because of that. Mm-hmm. Ну и когда уже, видимо, на последних стадиях я поняла, что при каждом приеме пищи, неважно какой он, у меня переставала работать диафрагма, то тут уже было понятно, что пища и я, видимо, несовместимы. And then at some point I realized that probably during the last stages before the dry days, I just realized that whatever kind of food I eat, my diaphragm ceased to work. So then I could see that food and myself don't get along. Mm-hmm. Okay. Yes, okay. Fredrick. I have more questions now. We go to the ones that came from the WhatsApp. Here, the first one: what is the importance of the environment in the sense of geography and nature for this lifestyle? Окей, значит, мы переходим к вопросам с WhatsApp. Первый вопрос звучит так. Является ли важным или в чем является важность среды, окружающей среды человека, допустим, природной среды или вообще среды, в которой человек живет, для автономного образа жизни? Ну, это, наверное, я бы сказала, не важно, а это желательно. Okay, so I wouldn't say it is really important, but it's desirable. Mm-hmm. Желательно находиться в том климате, в той среде, которая будет приятна вам. Это будет честно по отношению к самому себе, и вы в этом смысле не будете себя ломать, переламывать. It is desirable to find yourself to live in the climatic zone, climatic environment which you really like, because this way you become really you get really honest towards yourself, and you don't need to kind of break yourself in order to continue living there. Mm-hmm. Mm-hmm. Next. The next question is, no, this one is not even from the chat. How about the vaccine, the jab with autonomy? Окей, следующий вопрос в отношении вакцинации, которая сейчас идет. Каким образом вакцинация может сказаться на автономном образе жизни? Ну, в общем-то, все, что связано с этой темой, Ну, тему вакцинации я вообще не касаюсь, потому что все, что связано с вакцинами, это политика. А политику я не озвучиваю. Okay, so she says, I'm not touching those things that are related to vaccines because vaccines are politics, and I don't want to get into politics and to talk about it. Thank you, no problem. But I really just needed to know if maybe somebody takes it when you are living that kind of lifestyle, if there's any effect, or if it can be, the body can just take it out easily, something like that. Not to go on taking it or not taking it, but if somebody is in autonomy and is injected or vaccinated. Ага, да, он говорит, да, я прекрасно понимаю тебя, вот, но вопрос не об этом. Мы не будем сейчас дискутировать на тему, стоит вакцинироваться, не стоит. Просто, допустим, вот если есть человек, который живет автономным образом жизни, вот, если он вакцинировался на автономном образе жизни, то пострадает ли он от этого или это просто выйдет из его тела и его тело очистится? То есть как по-твоему, если у тебя есть какие-то мысли? Я полностью уверена, что наше тело выведет все, что ему не нужно из нашего организма. I'm absolutely sure that our body will get rid of everything that it doesn't need from our organism. That is enough. Thank you.
Да, это We достаточно. we don't need more explanation than that. Now, the Yeah. next question from our WhatsApp. If I would ask you, what do you put in your body? How would you describe it? I don't understand the question, Eric. This Maybe question is a continuation. maybe they talk about prana, about energy, if she has any, but it's better that this particular guy gets and asked, like, to clarify exactly what they mean. Yeah. Then Yeah. let me go to the next question. Do you think people with chronic health issues can realize this lifestyle? Окей, следующий вопрос. Следующий вопрос. Думаешь ли ты, что люди с хроническими болезнями могут зайти на автономию? Да, могут. У меня сегодня был эфир с женщиной, которой 72 года, и она без желчного пузыря. Okay, so сейчас одну секундочку. So yes, they can. Today I had a program on the internet or somewhere on the radio, on the internet, with a woman who is beyond 70, and she doesn't have. I'm just. It's not bladder, but let me check how they say it in English. Just a moment. If you have, if there are any other Russian speakers, желчный пузырь. Я просто смотрю, как это будет по-английски. A gallbladder. So she doesn't have a gallbladder. Okay. Да, Света, и что, ну и как у нее успехи? Да, и если это делать очень деликатно и очень экологично, то я думаю, что 90% людей могут спокойно заходить на сухие дни. Okay, and if we do it in a delicate way, in a gradual way, then I think that about 90% of people can start practicing this lifestyle. Okay. Next question. Are you able to hear me, Ari? Yeah, sure. Good. Now, this is about what do you mean by serving people, serving other people? This is question 4. By saving other people? Serving, service. Serving other people. Okay. Yeah. Окей, Света, значит, что ты подразумеваешь под служением другим людям? Вот такой вот вопрос. Служение другим людям – это служение самому себе. So serving other people is actually serving yourself. Если ты будешь абсолютно открытый, абсолютно честный и любящий самого себя, то ты только в этом состоянии можешь передать другому, иному это состояние. So if you are completely open with yourself, completely loving towards yourself, then only then you can transmit this particular state to other people as well and help them. Okay. I have a question. This is the next one. What are the main physical changes that you have faced in your transition? Have you experienced weaknesses, weight loss, discomfort? How did you face them? Or how did you handle them? Окей, человек спрашивает, какие были основные физические изменения, которые у тебя были при твоем переходе. То есть были такие вещи, как слабость, как so it was weakness. What else? Можно отвечать, да? Да, конечно. Нет, сейчас одну секунду. Там слабость и еще несколько вещей. Okay. So what other things except for weakness? Fredrick? Окей, ну да, то есть какие изменения были? Там были периоды слабости и другие изменения, то есть те, которые были, просто упомяни. Были слабости, были мышечные боли, были судороги, были и головные боли, была сильная худоба. Все это было, все это я проходила, конечно. Okay, yeah. So I did have those experiences, such as headaches, weakness,
weight loss, pain in my muscles, this phenomena when your muscle starts squeezing. I forgot how to call it in English. Yeah, when you have sudden pain in your muscles because of the squeezing of the muscle, etc. So I did have all those phenomena. Выпадали волосы, крошились ногти. So my hair would fall out, my nails would break. So so I did experience all those phenomena. Okay. Now, that same question, maybe, how did you face them? Yeah. How did you face them? Вот. И следующая часть этого вопроса, как ты принимала все эти вещи, которые случались? То есть какой был твой внутренний настрой? Ну, я, наверное, как-то это более-менее спокойно принимала. Волосы, ногти, худобу. Но когда были слабости и боли, с этим было сложнее, конечно. Okay, so there were things that I received quite well, such as weight loss, such as what happened to my hair, my nails. But when it got to pains and weaknesses, then it was more difficult for me. Okay, so we go to the next one. Somebody has said here, great shot, Fredrick, and he has told me not to forget to read it. What is the name of the drop? Has been given. What inspired you to start this journey? I'm sorry, Fredrick. So what is the question exactly? What inspired you to start this journey? And I think it was already handled. Okay. But just better, no? But I didn't get again. What is inspired? Inspiration. What inspired her? Okay. Значит, вопрос в том, человек спрашивает, что тебя воодушевило на начало этого пути автономного? У меня не было выбора, я болела, и при каждом приеме пищи у меня не работала диафрагма, и я задыхалась. Okay, so she says, I didn't have a choice. I was sick. Every time I would eat, my diaphragm wouldn't work. So I found myself in a choked state. I was choking. Да, Света? Я астматик, и 30 лет у меня была гормональная терапия. So because so I've had I had asthma for many years, and they used hormone therapy on me. Мне врачи уже сказали, что еще месяц-два, и у меня в быстрой степени разовьется рак, потому что организм больше гормонов не выдержит. Okay, and the doctors told me that a few more months, 1 or 2 more months, and I will have cancer because my body will not survive more hormones. Wow. Oh, Svetlana, this is now like the heart of the whole thing here today, because we have this issue that we just learned that those people who are under hormonal therapy for more than 5 years, helping them with medical dry fast is taking longer or not easy. Okay, just a moment. Вот он говорит, Света, что вот то, что ты сейчас сказала, это можно назвать сердцем нашей сегодняшней встречи, потому что недавно мы выяснили, что люди, которые находятся на гормональной терапии больше 5 лет, им очень трудно помочь при помощи медицинского голодания. But you're here saying you are using hormonal therapy. I don't know it's for which one. Was it insulin or what? What was the... Вот, и он говорит, то есть в твоем случае, какого рода гормоны ты использовала? Это был инсулин или что-то еще? Преднизолон, дексаметазон. So those are the hormones. Okay. And this was to help you with your asthmatic condition, is that right? Это было тебе дано для того, чтобы помочь тебе с астмой, да?
Да, конечно. Yes, yes, sure. And the doctor said, okay, this is over. Yet you chose this path. And now do you still depend on these things anyway? Окей, вот, и он говорит, что так что ты большой молодец, что ты как бы выбрала этот путь. И он спрашивает, есть ли у тебя до сих пор какая-либо зависимость от этих препаратов? Нет, от этих препаратов я ушла уже, больше года назад, это точно. Okay, so I got rid of those medications for sure more than a year ago. Wow. So there's hope. This is what you should, I think it's from your side that we can tell everybody else outside there who is struggling with this kind of a condition that there's hope and that the person can be helped. And Eric, this is sorry, just. Да, то, что он говорит, это, конечно, очень воодушевляющая информация, потому что для очень многих людей, которые находятся на гормональной терапии, они поймут, что есть надежда. Yes. And earlier she had talked about a person with AIDS who she was able to help. Is that true? Is that clear that this person got well and the person got... Окей, и он спрашивает в отношении этого человека со СПИДом, про которого ты рассказала в начале нашей встречи, вот, то есть правда ли это, что ты ему помогла до его полного выздоровления, или это было просто частичное выздоровление, как это было в его случае? Это еще не полное выздоровление. Мы еще пойдем на следующий этап с ним на 9 дней. Окей, сейчас, одну секундочку, Света. No, it's not the full healing yet. We are going to go to the next step with him, which is going to be 9 days. Да, Света? И на следующий этап пойдем, и там уже будет видно, как у него продвигаются результаты. Но на сегодняшний день у него улучшение. Yeah, and so I will be able to see more clearly during the next step what his results are. But even for now, he's in an improved state in comparison to what he was before. Это первый раз это улучшение за много-много лет. And it is his first improvement in many years. Thank you, and we hope the person will recover well because we know большое спасибо, мы надеемся, что человек выздоровеет. You have been assured every now and then that this, with the dry fasting, it helps with people with that kind of condition. Now, we go to the next question. Were you a breatharian when you were in your pregnancy? But okay. Instead of breatharian, I will just ask her about autonomous because they often don't use this term. So, окей, Света, значит, следующий вопрос о твоих беременностях. То есть человек спрашивает, была ли ты на автономном образе жизни во время беременности, но, конечно, нет, потому что ты говоришь, что ты 3 года назад начала, да? Самое, что интересное, что на второй беременности, когда я хотела зайти на сыроедное питание, меня отговорили родственники, но, видимо, я настолько этого хотела, что получилось так, что первый триместр, 3,5 месяца со второй беременностью я ничего не могла ни есть, ни пить вообще. Вау. То есть в течение первого триместра, да? Да. Okay, but she says, but the most interesting thing is that, okay, first of all, she only started with this lifestyle 3 years ago. So, and her children are older than that. So obviously not really. But she says, but there is this very interesting fact that during my second pregnancy, I really wanted to become a raw foodist. But my family members, my relatives, they started to discourage me. And as a result, I found myself not able to eat or drink anything
for the first 3 months and a half of the pregnancy, of her second pregnancy. Я тогда ничего не знала об автономии. So at that time, I didn't know anything about autonomy, and И так получилось, что как раз первый триместр – это когда полностью формируется ребенок, и у меня получилось, что он у меня сформировался на абсолютной автономии. yeah, and so I didn't know anything about autonomy, but the first 3 months, the first trimester, is the time when actually the baby is completely formed. So in my case, my second son was completely formed on the autonomous lifestyle. Ребенок родился абсолютным амбидекстером. Это тот человек, у которого и правое, и левое полушарие работает одинаково на полную катушку. Okay, so when he got born what is called как называется этот термин? Ambidexter. Okay, it's called the ambidexter. Don't know if maybe in English it's another term, but which means that his left brain and right brain work very, very strongly with the same strength. Это когда ребенок может и правой, и левой рукой делать одинаковые вещи, например, рисовать. Как Okay, правой, and так и левой, одновременно. Okay, so and it expressed itself in the fact that, for example, this child can draw with his or her left arm or right arm. То есть рисовать правой и левой рукой, что еще сказать? Он может и правой, и левой рукой одновременно рисовать картину. So and they can do it at the same time with both hands. Good. Mm-hmm. I have 2 more questions that we open for people online now. Those who are just here with us in the Zoom and want to ask questions directly to her or tell her anything before we can close, because now we are about to wrap it up now. So this is a full question that somebody wanted me to ask. I am curious to hear more about your routine. How would a typical week look like? Are you constantly fasting and depriving yourself of sleep, or do you do it in specific occasions? Okay, ну, я себе переведу именно непосредственно, как вопрос звучит. Она спрашивает, или он спрашивает, каким образом выглядит твоя недельная занятость или недельный образ жизни. Ну, обычная неделя, то есть, вот, и потом он спрашивает, или она, и ты постоянно голодаешь и постоянно депривируешь сон, или ты только этим занимаешься иногда? Вот так вот у меня расписан график. Okay, so what I'm showing now is my schedule for a week or for a month. Марафоны, консультации, и там марафоны, консультации, встречи, очень много у меня общения, и у меня практически нет свободного времени, чтобы там, ну, чтобы что-то делать такое, что мне неприятно или не хочется. Okay, so she says I'm very busy with different meeting people, like communicating with people. I have lots of communication with people. I have consultations that I provide for people. I lead what's called marathons, which is like courses or workshops of this lifestyle. And practically speaking, I don't have any free time to do something that I wouldn't like to do. Я не голодаю, просто я выбираю другой образ жизни, и на сегодняшний день в моем образе жизни нет еды, она мне не интересна. Okay, and I'm not fasting. I'm just choosing a different lifestyle without food. And for now, I don't have any food in my life because I'm not interested in that. Вот, и там вторая часть вопроса про депривацию сна. Депривируешь ли ты постоянно или иногда? Как это происходит в твоем случае? Это как мой организм будет действовать, но я сплю очень мало, и
бывает, что не сплю 4, 5, максимум 10 дней. Бывает, что сплю, например, 2 часа, но это не сразу 2 часа, как правило, а минут по 20, по 30 в течение дня или в течение 2 дней. Yeah, so in terms of sleep deprivation, I listen to my body, but in general, I sleep very little. For example, I might not sleep up to 10 days. And when I do sleep, it might be 2 hours. But those 2 hours are usually not in sequence, not like without stopping 2 hours in one piece, but примерно по 20 минут, да? По 20, да, по 20, по 40 максимум, чтобы Yeah, so, yeah, but it is, что ты говоришь? Не проваливаюсь в глубокий сон, у меня всегда только поверхностный. Okay, so I divide it into chunks of like 20 minutes, 40 minutes, in order not to sink into deep sleep. So my sleep is pretty shallow anyway. Now this is a question for one person. They are together. I did some time a 9-day dry fast and got a clot. What is the advice that Svetlana would give me? And also, what is her thought about urine therapy? Okay. Человек спрашивает, я как-то раз постился 9 дней, и у меня произошла затычка в одном сосуде. Я не помню просто русское слово для этого. Ну, как бы что, закупорка, я думаю, закупорка это называется. Вот, это один вопрос. А второй вопрос, что ты думаешь по поводу уринотерапии? Ну, по поводу уринотерапии, я думаю, что если из нашего организма что-то выходит, то это должно выйти. Это не должно попадать внутрь обратно. Это уже отходный материал. Okay, подожди секундочку. So, in terms of urine therapy, I personally think that whatever comes out of our organism, it should remain outside. It should not get back into the organism. А то, что касаемо то, что отошел тромб, это действительно бывает. И именно поэтому в марафонах я очень четко ребят веду и рассказываю им, что нужно делать, чтобы таких ситуаций у нас не происходило. Okay, just a секундочку. But regarding the first condition he mentioned, he says that it might happen, and therefore, when I lead a retreat, or how we call it marathon, I dedicate some attention and tell people to this issue, and tell people what to do in order for it not to happen. Yes, and we are having another retreat with Svetlana this coming month. Окей, Фредерик говорит, да. И у нас будет еще один ретрит с тобой, Света, в следующем месяце. So we are going to give you all the other details, but we have tentatively suggested for this date from 5th to 11th November. That will be вот, 7 days. Да, это будет неделя, вот, и, наверное, эта дата будет 7 from 7th to 11th. Yeah, 5th to 11th of November. Наверное, с 5 по 11 ноября. Вот, ну, все эти детали потом обговорим. I will have other details for the rest because there will be some breaks, then we have the other ones. But it's like the whole of November, Svetlana will be here with us to help us with any other things we know. We always know her retreats, so they go for they go marathon. We call them marathon. They are consistent like that. So anybody else wants to get information about retreat, about what we are organizing for the month of November before the year ends, and I think this is the last we are doing with her this year. Окей, ну, он говорит, что Светлана будет нас сопровождать на протяжении следующего месяца. Вот, и если кто-нибудь хочет еще получить информацию, то пускай они обращаются к нему. Yes, Fredrick, let's get back to questions. Я бы хотела сказать, да, что Фредрик, у него есть мои контакты, пусть тогда как пишет, и мы с ним обговорим даты уже непосредственно
когда Yes. и время. Yes, Fredrick. So she says you have my contact details. So please write to me, and we will discuss the dates, the times, etc. Yeah. Thank you. Otherwise, Eric, my questions are the questions that were written are over. I don't think if I've left any, Okay. but maybe there are people who want to ask questions directly here. I was only giving them, because she has talked about her marathon retreats. That's what. Yeah, that's why sure. Yeah, exactly. Sure. Okay. Значит, сейчас мы открываем микрофон людям, которые находятся непосредственно здесь, и они, может быть, тоже зададут несколько вопросов. So if anybody has a question now in the meeting here, open up please and talk. I asked something, but I didn't get an answer. That can you develop paranormal abilities and spiritual experiences, like reading other people's thoughts without being fully autonomous, just clearing your mind by being raw vegan or fruitarian? Do you have to be fully off of food in order to reach your full potential? Окей. Значит, эта девушка спрашивает, можно ли развить такие способности, как чтение мыслей и разные другие паранормальные способности, без того, чтобы находиться на 100% на автономии, то есть путем работы со своими мыслями, путем перехода на сыроедение и разными другими методами, которые не включают в себя 100% автономию. Да, конечно, это можно развить, потому что это есть в каждом из нас. Yes, sure, Vitaly, you can develop it because those skills are inherent in each one of us. Okay, just to clear your brain from toxins and not be fully autonomous, but and another thing I wanted to say that when I was pregnant, I also didn't want to eat, but of course I forced myself to eat because you can't stay without food, especially when you're pregnant. So now that I'm hearing all these things, then that makes sense. Вот, и она хочет поделиться опытом своим тоже в отношении беременности. Она говорит, когда я была беременна, мне тоже не хотелось есть, но в моем случае я заставляла себя есть, потому что основная идея, которая витала в воздухе, была, что невозможно при беременности ничего не есть. Вот, но сейчас, когда я слушаю все эти идеи, это действительно мне помогает мне изменить свое сознание. Maybe I should have gone with it, but of course I didn't believe that it is possible, and I forced myself to eat, and I would vomit and force myself to eat. And да, она говорит, может быть, мне нужно было просто слушать, что мое тело мне говорило, вот, но я просто заставляла себя есть, и потом меня вырывало, и потом я снова ела, и вот таким вот образом. Okay, thank you very much, Svetlana. Вот, и большое тебе спасибо, Светлана. Anybody else? If there's nobody else, we want to wrap it up. Oh, there's a question here about clot. Could Svetlana give some specific details on preventing clots while on dry fast? Света, значит, вопрос еще, как ты назвала это, вот то, что я назвал закупоркой, которая отошла, как это по-русски называется? Тромб. Тромб, да. В отношении тромба. Можешь ли ты дать какой-нибудь конкретный совет именно на данный момент по поводу вот этой вот темы при голодании, при автономии? Ну, во-первых, когда просыпаетесь, нужно очень-очень сильно потянуться, как в детстве, чтобы аж искры из глаз, как говорится, посыпались. И так 3 раза. Okay, so every time when you wake up, you have to stretch your body, but very, very tightly, very strongly, as you did when you were a child. And in Russian, there is this saying that you do it until stars come out of your eyes. So, but
to do it very, very strongly. And you have to do it, you have to do it 3 times. Когда мы подтягиваемся, у нас все венки, все капиллярчики, все сухожилия растягиваются, а потом обратно свою естественную форму принимают. So when we stretch our veins, other blood vessels, other tissues in the body, they get stretched, and then they get back to their original form. И за счет этого у нас запускается лимфатическая система, и кровь у нас немножечко разжижается и начинает циркулировать быстрее по тренированным венкам. Okay, and then so our lymphatic system gets started by that. Our blood becomes a little bit more liquefied, and it starts running faster, moving through the veins that have been trained for this move of the blood. И после этого нужно будет минутки 2 походить на пяточках. Yeah, and then after that, for about 2 minutes, you have to walk on your heels. Когда мы ходим на пяточках, то, во-первых, чтобы не упасть, наше тело максимально сконцентрированное. Okay, so when you walk on your heels, in order not to fall down, your body becomes very concentrated. И во-вторых, когда мы ходим на пяточках, у нас получается естественная вибрация по всему телу. And the second thing, when you walk on your heels, you get certain vibration, natural vibration all over your body. И за счет этого наши органы все встают на место, которые опустились с возрастом, либо по ряду других причин. And this vibration make our organs to move to their natural place. Because our organs usually get out of their original places with the age, because of the other factors, but it actually brings them back. И за счет того, что органы встают на свое место, то тогда уже пережимов в венках нет, и тромбы не образовываются. Okay, and because the organs get back to their natural places, nothing causes, nothing presses against the vein, and there are no clots. Эти вот 2 самых обычных упражнения. So those are 2 very simple exercises. Но очень действенные и полезные. But they're very effective, very useful. Can I ask something? Can you hear me? Yeah, Go I ahead. can hear you. Go ahead. Oh, hi. Would yoga or any kind of stretching help also? I mean, it seems to me that Svetlana is talking about stretching and moving your body. So the lymph and blood circulation is regulated and improved. Does it make sense? Да, но она спрашивает, допустим, упражнения йоги тоже могут помочь в этом случае, потому что so lymph and blood circulations, right? Лимфатически и кровь регулируется, и лимф регулируется. Йогой обычные растяжки или заниматься тоже можно, правильно? Я поняла. Йогой тоже можно, да, просто я йогой не занимаюсь, но ходьба на пяточках, она ничем не заменится, даже ни планкой, ни какими-то вибрационными иными упражнениями. Это иное упражнение, которое пяточки, они дают именно ту плотность, ту подушечку, которая рассчитана только на наш вес. Okay, so she says, yes, yoga might help. She says, I'm not doing yoga myself, but it might help. But this exercise of walking on the heels, nothing can replace it because it creates those vibrations that are specifically matched with our weight. So no other kind of exercises might replace them. Walking
in the hills, walking with your heels. No, Heels. on your heels. Yeah, on your heels. Yes. And there's another question here. Are there specific stretches to be done? Could she show for examples? Okay, stretches for what? You mean on the autonomous lifestyle or for what? Just from what she has been talking about, stretching like that and all that. Are there specific ones? That, okay. Окей, значит, человек еще спрашивает, есть ли еще какие-нибудь растяжки, которые ты могла порекомендовать в общем, то есть в общем для жизни, то есть нет для каких-то проблем. Arik, it's just corrected for blood clot prevention. For blood clot prevention. Нет, значит, вопрос заключается в том, есть ли еще какие-то растяжки для того, чтобы предотвратить тромбы. Ну, их очень много, и я их даю на марафоне, потому что если мы сейчас на них будем сейчас их показывать, то это будет очень долго, а у меня, к сожалению, через 5 минут начинается марафон. Я 2 часа рассчитала с вами. Yeah, okay, so she says that, yeah, there are lots of stretches like that, and I give them throughout my retreats, but it would take us a long time if we talked about them now. But in my case, in 5 minutes, I have a marathon. I'm leading the group. Okay. And I think for me, if there's nothing else, movement. The earth is in constant movement. Movement is life for us. Our hearts have to move. If they stop move, we are not here. So all these things we're talking about, whether we live dry fasting, whether we live autonomous lifestyle, whether we live what, we have to be in movement. And that's why I like this part of stretching. It's part of our system. So let's just be active physically, mentally, stretching. Otherwise, thank you so much, Svetlana, for coming. Thank you, everybody who has come in. And we are going to have Svetlana soon. You people will contact me. I'm going to leave my details here for those who want to do the retreat or the marathon with her. And everything else is going to handle. Thank you. Окей, но он как бы сказал заключительную фразу, что его больше всего прельщает идея движения, то есть постоянного движения, все вот эти вот растяжки и другие виды движения, то есть постоянное движение, потому что без движения нет жизни. И он говорит: большое тебе спасибо, Светлана, мы сообщим людям все детали о твоем марафоне в ближайшем будущем. Вот. Ну и он сказал, как с ним можно сконтактировать для того, чтобы узнать эту информацию. Вот, он говорит: огромное тебе спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Thank you very much for inviting me. А где вы живете, Светлана? В Краснодарском крае, город Гулькевичи. О, я там была, наверное. У меня бабушка жила в Удобной, в Отрадненском районе. И я в Краснодар ездила и в Краснодарском крае была. Давно. Okay, so the question was where Svetlana lives, and in the area of the city called Krasnodar in Russia. Okay, guys. Thank you. Thank you. Nice shirt, Fredrick. Very nice shirt. Thank you. Thank you. You're most welcome. Thank you, Eric, for the wonderful translation as always. Thank you, and you're most welcome. Thank you. It's my pleasure. Thank you, Fredrick. Bye-bye. Всего доброго.